Nel cuore del selvaggio west quando la giustizia era una corda e la sopravvivenza un istinto un uomo considerato selvaggio devon la selvazza di una donna destinata alla forca. Era il 1876. In Texas, dove Sarah Mackenzie, una giovane innocente aspettava la morte per un crimine mai commesso, e dove Ayana un guerriero Comanche temuto da tutti nascondeva un cuore capace di amare oltre ogni barriera. Lei lo chiamava Dolcezza, un nome che racchiudeva la storia di amore più incredibile mai vissuta tra due mondi destinati a odiare. Se vuoi scoprire storie che cambiano la prospettiva sulla vita l'ostia unlike iscriviti perch questa ti l'ostia senza parole. Il Texas del 1876 era una terra di sangue e palva, dove l'agnostava dalla canna di una pistola e moriva con l'ultimo respiro di Chios. La guerra civile era finita da poco poi di un decennio, ma la cicatrici erano ancora freschi conferit apert nel cuore dell'America, in questo territorio sconfinato, dove l'orizzonte sembrava toccare il cielo, convivano a fatica mondi che si guardavano con sospetto e odio. Redemption Springs era una di quelle piccole città che nostivano dol nulla, fondate da uomini coraggiosi o disperati, spesso entram la costa. Irlandesi in fuga dalla fame, tedeschi in cerca di fortuna, texani che volevano dimenticare la guerra perduta. Le case erano di legno grezzo, la strade polverosa e il centro della piazza principale sfatava un patibolo che ricordava a tutti quali fosse il prezzo della guelta. Il sindaco, un irlandese dall'accento ancora marcato, aveva scelto quel nome Redemption Springs, sperando che la ac del piccolo fume potessero davvero lavare I peccati di chi arrivava in cerca di una nuova vita. Ma la redenzione era un lusso che pochi si potevano permettere in una terra dove la giustizia dipendeva dall'umore del giudice itinerante e dalla lungimiranza dello scherzo locale. I nativi americani erano considerati il nemico numero uno. La tribù Comanche controllavano ancora vasti porzioni del territorio e I loro guerrieri erano leggendari per la loro abilità. Attaccavano le fattorie isolate, rubavano il bestiame, e sperivano nella prateria cum fantasmi. I coloni li chiamavano selvaggi diavoli rossi, besti sanguinari. Raramente si fermavano a pensare che, dal punto di vista dei Comanche, erano loro gli invias ori. Le tensioni era palpabile. Ogni mattina I coloni si spiegavano sperando di vedere sorga un altro sol. Ogni sera I Comanche danzavano attorno ai forci preparandosi a difendere la terra dei loro ant. Era un equilibrio precario, mantenuto dalla pura reciproca e dall'odio che cresceva com'erba cattiva in un campo abbandonato. In questo contesto di violenza e pregiudizio, dove la vita umana valeva meno di un cavallo e la giustizia era spesso solo una parola avuta, stava penasa una storia che avrebbe sfidato, una storia che avrebbe dimostrato come l'amore passa fioreri anche nel terreno più arido e come la vera umanità si nasconde spesso dove meno si l'aspettiamo. La campagna della piccola chiesa di Redemption Springs suonavano agni domenica. I fedeli alla preghiera, ma in quella terra di frontiera Dio sembrava aver voltato le spalle agli uomini, lasciandoli liberi di costruire il loro inferno personale. E in questo inferno, due anime stavano per incontrarsi, ignaro che il loro destino avrebbe cambiato per sempre la storia di quella piccola comunità sperduta nel nulla. Sarah Mackenzie era arrivata a Redemption Springs nell'estate del 1872. Aveva appena 20 anni e il cuore pieno di speranze. I genitori, Patrick e Moira Mackenzie, avevano lasciato la landa durante la grande carestia, portando con sé solo una valigia di sogni e la ferma volontà di costruire una vita migliore per la loro unica Patrick era un uomo
Dale Mahoney, Sapiente, Capaci, D. Riper, Qualsiossi, Cosa, Mentra, Moira Sapeva, Lega, E. Scriva, Unluso, Raro Peruna, Donna della Soie, EPOCA. La Famiglia Mackenzie. C. Era stabilita in una piccola casa, I margini della città. Dove Patrick aveva aperto una bottega di riparazione, Moira insegnava ai bambini del posto. Sarah aveva ereditato l'intelligenza della madre e la determinazione del padre. Era una ragazza di rara bellezza con lunghi capelli rossi come il fuoco e occhi verdi che sembravano catturare l'essenza dell'Irlanda, che aveva lo stato da bambina. Ma la fortuna e voluble come il vento della prateria nell'autunno del 1874. Un'epidemia di cholera si abbatte su Redemption Springs come un angelo della morte. In poche settimane porto via Patrick e Moira, lasciando Sarah completamente sola in un mondo che improvvisamente le sembrava aveva solo 20 anni, ma la vita la aveva guia, insignato cosa significas perdere tutto in un momento Nancy lasciò abbattere con la stessa determinazione che aveva spinto I suoi genitori attraverso l'oceano. Sarah si rimbocò la manisce. E lato per sopravvivere divenne la sata del paese lassù. Mahoney abili nell'usia vestiti che duravano anni nel tempo libero insegnava ai bambini a lega e scriva, continuando la pura della madre. Parlava ancora il gallico con l'accento dolce della sua infanzia, e spesso la sera cantava la balla che Moira la aveva insegnato. Era una donna indipendente in un mondo di uomini. E questo la rendeva, al tempo stesso affascinante. Agli occhi della comunità aveva ricevuto diverse proposte di matrimonio, ma la aveva tutte respinte con gentilezza. Non era pronta a sottomettersi al volo di un uomo solo per la sicurezza economica. Voleva amare e essere amata, non per la sua libertà parentale. Ccuro. Il figlio del giudice, Thomas Brennan, era un uomo abituato a ottenere tutto ciò che voleva, ricco influente, viziato vedeva in Sarah una preda da conquistare piuttosto che una donna da corteggia. Quando le respinse la sua proposta di matrimonio, Thomas non la prese bene. L'orgoglio ferito di un uomo potente può essere poi di un serpent a son agli. La vendetta di Thomas fu subdola East. Negli archivi della chiesa mancavano $500 una comune povera come Redemption Springs. Quando furono trovati nascosti sotto il materasso di Sarah nessuno val creda alle sue proteste di innocenza. Il processo fu una farsa con testimoni comprati e prove fabbricate. Thomas aveva orchestrato tutto con la precisione di NOROLOGIAO. Sarah fu condannata a morte. 3 giorni per preparare l'anima all'incontro con il creatore cum dis il giudice conterno solin, ma lei non piantes, non supplicò, non maledis I suoi accusatori, manten la dignità che di fronte all'ingiustizia più la sua ultima letter scritta nella cella umida della prigione erano un testamento di innocenza che sarebbe stato scoperto solo dopo la sua morte a 50 miglia di Redemption Springs, nel territorio selvaggio che I Bionzi non os. Viveva un uomo che il destino stava per intrasare con quello di Sarah. I Comanche lo chiamavano Iana che nella loro lingua significa vento it. Era un nome che gli si adattava perfettamente, perché come il vento era libero, imprevedibile e quando voleva devastante. Iana aveva 28 anni e portava sul corpo la cicatrice di una vita passata a combattere. Non erano solo segni di battaglia ma anche risveglio che raccontavano la sua storia, la perdita del padre in uno scontro con I soldati, l'iniziazione cum guerriero, la morte della moglie e del figlio piccolo durante un raid dei ranger 2 anni prima. Ogni cicatrice era una memoria, ogni memoria un dolore che aveva imparato a trasformare in rabbia. Era figlio di un capo della banda quahadi la più temuta del tribù Comanche. Fin da bambino era stato addestrato nelle arti della guerra,
l'arco la lancia l'arte del combat, no corpo a corpo ma soprattutto, aveva appresso l'art invisible, della sopravvivenza cum muoversi senza lasciare trace, cum lega I segne della natura, cum diventare totuno con la terra che lo aveva generato dopo la morte della sua famiglia, Iona era cambiato, era diventato un lupo solitario, un guerriero che combatteva la sua guerra personal contro I suoi attacchi erano rapidi, precisi, colpiva le fattorie, isolet, liberava I cavalli, ma stranamente non uccideva mai danno bambini, aveva un codis d'onore che I bionzi non riuscivano a comprendere, e questo lo rendeva ancora più temibile ai loro occhi, lo chiamavano il diavolo rosso nel taverne di Redemption Springs. Si raccontavano storie su di lui che crescevano e ogni racconto che patesse sbraia nel nulla che I protessi lo attraversaro senza ferirlo che avesse fatto un patto con gli spiriti maligni. La verità era molto più semplice e molto più tragica, era un uomo che aveva perso tutto e che lottava per dare un senso alla propria esistenza. Marche I cuori poi ingeriti conservano angoli teneri, Iona signava ancora sua moglie, una che significa colui che e sveglia, signava il loro bambino che aveva appena iniziato a camminare quando I ranger lo avevano ucciso, in quassoni erano ancora una famiglia, erano ancora felici, e Louis era ancora l'uomo che sapeva sorridere, era proprio questo ricordo della felicità perduta che lo tormentava di più. Perch sapeva che da qualche parte, nel profondo del suo cuore indurito dalla guerra, c'era ancora spazio per l'amore, e forse, senza saperlo stava aspettando che qualcuno glielo ricordasse. Il destino ha I suoi modi misteriosi di far la persone a volte USA la casualità, a volte la necessità, a volte qualcosa che assomiglia alla magia. Nel caso di Sarah e Iona uso la curiosità. Perch 3 giorni prima dell'esecuzione, il guerriero Comanche si trovava sul colline che circondavano Redemption Springs, osservando la città attraverso un canocchiale rubato e un soldato. Non era il di per attaccare, era il di per studiare per capire la abitudine gli abitanti per pianificare una futura razzia, ma quando vidi la folla che si radunava attorno al patibolo quando sente la grida exitate che salivano dalla piazza, la sua attenzione fu catturata da qualcosa di diverso dal solito. Sarà una donna con I capelli rossi, e stava per essere Iona aveva visto molte occasioni nella sua vita, ma questa era diversa. La donna non piangeva, non supplicava, di fuga, camminava verso la morte con la stessa dignità con cui una principessa cammina verso il trono, e in momento qualcosa si mose nel cuore del guerriero, forse fu il ricordo di sua moglie, che aveva la stessa ferita negli occhi, forse fu l'istinto di proteggere gli innocenti che non aveva mai abbandonato completamente, o forse fu semplicemente il richiamo di due anime solitari che riconoscevano la propria solitudine riflessa negli occhi della lettas LTRO. Il giorno della Redemption Springs si spegliò con un'aria di festa non capita spesso di vedere impiccar una donna bella, e la folla era più numerosa del solito, commercianti, contadini, persino con I bambini si erano radunati nella piazza principale. L'excitazione era palpabile, mista a quella morbosa curiosità che la esecuzione pubblica sembrano sempre sossetta. Ferra fu condotta dal carcere al patibolo alle 10 del mattino, il sole era già alto e prometteva una giornata calda. Lei indossava il suo vestito migliore, quello blu che si era cucita per il matrimonio che non s'era mai
I capelli rossi erano raccolti in una treccia complice e solviso non s'era traccia di pura solo una tristezza profonda per la vita che non aveva potuto vivere. Padre O'Malley, il prete irlandese che aveva conosciuto I suoi genitori accanto a lei recitando preghiere sottovoce la aveva offerto la strima unzione ma s'era aveva declinato genermente. Padre aveva detto, se sei un Dio giusto lui se sono innocente, e se non sei giustizia niente slask, allora la preghiera non serviranno a nulla. Il boia era un uomo grasso e sudato che sembrava goder del suo. Aveva preparato la corda con cura, controllando più volte il nodo scorsoio fosse perfetto. S'era veloce signorina la discon, un sorriso che voleva essere rassicurante, ma era solo raccapricciante, non s'eneret niente. E quando s'era salk sol patibolo un silenzio irreal calo sulla piazza, anche I bambini smissero di piangere. Legado la falla con occhi che sembravano cerca qualcosa, forse un volto amico, forse un segno di pita, forse solo un motivo per cui valis la pena Maria con dignità. Il boia la mise il capio al collo, la corda era ruvida contro la pelle delicata e per un momento s'era sent la pura salire combile in gola, ma la respins concentrandosi sul cielo azzurro sopra di lei, se quella doveva essere l'ultima cosa che aveva visto, almeno era bella. Cheese lo scarafo più per tradizione che per real interessi. S'era aprec la bocca per parla, ma non fis in tempo. Una freccia subilo nell'aria togliendo la corda proprio sopra la sua testa. Il capio sia lento e le cad in ginocchio sul palco, viva confusa. La falla esplose in grida di terror e sorpresa. Un secondo dopo Iona immerse dalla polva come un fantasma fatto di vendetta e muscoli era nudo dalla vita in su. Il corpo dipinto con I simboli di guerra della sua tribù, I capelli nerigli volavano dietro come una bandiera mentre galoppava verso il patibolo su un cavallo senza sella. Nandis una non ne aveva bisogno. I suoi occhi parlavano di morte per chunk assassin troccia il suo cammino. Ti slaco e una seconda freccia si conficò nel petto del boia che cad come un sacco di patat. Una terza freccia furclo scarafo alla spalla. La falla si dispersed. Alando madri affarono I bambini uomini corsero verso la pistole d'un svenero per ilt. In pochi secondi la piazza si trasformò in un campo di battaglia dove regnava il caos più total. Iona salto giù dal cavallo e salk sul patibolo contro bolsi felini. S'era lo guardava con occhi sparati, ancora stordita da quello che stava accadendo. Cise gli cheese in inglese la voce tremula per lo shock. Iona rispose lui nella sua lingua, poi agains in un inglese stentato, vento, vento, perchmi hi salvata, non rispose le taglio I lassi che le tenevano legate I polsi con un coltello affilato come un rasoio, poi lo sollevo tra la braccia come se non pesasse niente. S'era non oppose resistenza a qualcosa in quegli occhi scari. La diceva che quest'uomo, questo selvaggio era la sua unica possibilità di la carico sul cavallo davanti a sé e spronò l'animo verso la prateria. I primi colpi di pistola iniziarono a risuonare alle loro spell, ma erano già troppo lontani. Iona conosceva ogni sentiero, ogni mascandiglio, ogni via di fuga in quel territorio. In pochi minuti redemption springs era solo un ricordo polveroso, all single quotes orizzonte. S'era si aggrappo alla criniera del cavallo sentendo il corpo caldo e muscoloso di Iona premia contro la sua scena. L'odor di Louis era selvatico, misto di pelle, sudore e qualcosa che non sapeva definire, forse libertà, forse pericolo. Per la prima volta in giorni si sentec viva, dov'mi porti glicis, voltando la testa per guardarlo. Iona in la montagna, all'orizzonte, si terrogisi, uomini cattivi, e casu, inizio il loro viaggio insieme.
Duestrane uniti dol destino in fuga atravoso un territorio ostil dove ogni alba poteva sera non sapeva ancora che quell'uomo che la viva salvata dalla morte sarebbe diventato l'amor della sua vita. Iana non immagina che quella donna dai capelli di fuoco gli avrebbe restituito la capacità di amare il cuore alla sua ragione che la ragione non conosce. A volt l'amor nas proprio lor dove sembra impossibile. Tra du mondi che si odiano, tra du culture che si combano, tra du anime che hanno perso tutto e che nell'altro ritrovano se stessi. I primi du giorni di fuga furono I più pericolosi. Iana sapeva che I ranger li avrebbero inseguiti senza sosta e che Thomas Brennan aveva messo una taglia sol loro testi $1.500 per lui, vivo o morto, 500 per lei, preferibilmente viva per poterla remetta sol patibolo cavalcarono, senza sosta fermandosi solo quando il cavallo aveva bisogno di riposare. Iana conosceva ogni posa, docca ogni grotta, ogni albero che potesse reparò in quella terra apparentemente desolata, sera si stupiva di come riuscisse orientarsi in un paesaggio che le sembrava tutto uguale. La prima notte si rifugiarono in una gola rocciosa nascosta tra le colline. Iona axis un piccolo fuoco senza fumo usando una tecnica che aveva appreso da bambino, condivisero carne secca e acqua seduti in silenzio sotto un cielo trapunto di stelle cheese sera all'improvviso rompendo il silenzio che durava da Oriana legado la soprassiglia a grotate. La sua conoscenza di linguas era limitata e spesso doveva indovinare il significato del parole. Perch mi hai salvata, insistetle, parlando lentamente, Perch, lui rimes in silenzio per lungo tempo, lo sguardo fisso sul fuoco, poi con voce bassa tu, come le mie mogli fort, sera sentec qualcosa stringersi nel petto, tua mogli dove, Iona si toccò il petto, poi indicò il cielo. Morta uomini Beyoncé uccisa figlio che le parole erano semplici ma il dolore che contenevano era Sera capte che a lui aveva perso tutto lui aveva sofferto l'ingiustizia e la perdita. In quel momento si res conto che non erano casi diversi come sembrava mi dispiace distolciamenti ho passo genitori sola Iona. A new, per anatomo, I loro occhi si incontrarono, sopra la fiamme non sarà bisogno di parole, il dolore parlava una lingua universale, che non aveva bisogno di traduzione. La seconda, not nascosti in una caverna che profumava di salvia selvatica. Sera iniziò a insegna ad Iona qualche parola in inglese. Lui ricambiò insegnando I nome Comanche del cos, Hawkeye per acqua, tua per sol, tavai per sorella, come si dice, dolce cheese, Sera, indicando un peso di meal salvatico che lui aveva trovato, Iona si penso su dolce. Difficult noi diciamo, tsa punicatu, Sera provo, a ripta mala pronuncia, era impossibile per la sua lingua, tsa sapu scopio, arida del suo, troppo difficile per me, chiamero dolcezza, Iona aggroto la soprassiglia dolcezza dolcezza cum il mil dolce gliceris, per la prima volta lui ricambiò con un accento di sorriso da quel momento Sera. Lo chiamo sempre dolcezza, ogni volta che lo faceva qualcosa si oglieva nel cuore indurito del perchera da tanto tempo che nessuno lo chiamava con un nome che conteneva tenerezza in vis che il terzo giorno. I cacciatori di tagli li region Sero erano sei uomini duri guidati da un certo Jake Morrison, un ex ranger che aveva fatto della caccia all'uomo il suo mestiere.
Avevano seguito la loro trace con la presenza di predatori e quando li trovarono, erano pronte a tutto, Sera e Iona si, erano fermati, presso un piccolo torrente per far beer, il cavallo sentirono, il rumor, degli zoccoli, troppo tardi, spaccarono da dietro una collina la pistola guia in mano. Bene gigno Morrison, il diavolo rosso in persona. E la sua puttana, Sera eras di rabbia ma Iana la mise una mano sulla spalla calma la sussurrò, aspetta, arrendatevi, e nessuno si farà male, mentre Morrison, be almeno non troppo male. Gli altri cacciatori risero ma il loro riso si spense quando Iana si mose fu casu veloce che sembrava imposabile, in un secondo era dietro Sera, nell'altro aveva estratto l'arco e scoccato una freccia che si conficcò nella spalla di Morrison, ucciditi. Urlò il capo dei cacciatori, ma Iana e Sera erano già spariti, dietro le rocce del torrente. Quello che seguì fu un gioco mortale di gatto e topo. I cacciatori avevano I numeri e la armida forcoma Iana aveva la conoscenza del territorio. E l'istinto di sopravvivenza, Sera malgrado non avesse mai combattuto in vita sua, si dimostrò coraggiosa e determinata. Cosa devo fare? Chiese di Iana mentre I protili fischiavano sopra le loro testi, quando io dico cori to cori, verso cavallo nan fermati, nan guardea indietro e tu io vengo dopo. Sera lo guardo negli occhi vidi la verità lui nan era sicuro di poter sopravvivere stava pensando di sacrifice per lei, no discon fermezza insieme o niente. Iana la fiso suppresso nessuno dai tempi di sua moglie aveva mai rifiutato la sua protezione per rimanere al suo pericoloso. Gisi. Non me ne frega niente del pericolo rispose Sera. E per la prima volta uso una parolaccia hai salvato la mia vita. Ora tocca a me, otare te e casu facero squadra. Iana insegno a Sara cum rimanere nascosta cum moversi senza far rumor, cum segnalare senza parla. Lei imparo in fretta spinta dalla necessità e dalla la battaglia dura o a poco Iana riesce a eliminare I cacciatori uno per uno. La sua precision con l'arco era leggendaria, e ogni freccia trovava il bersagli, quando il sol iniziò a tramontare. Morrison e I suoi uomini erano mortio in fuga. Quella notte seduti attorno a un fuoco nascosto in una grotta profonda, Sera e Iana si guardarono con occhi diversi. Avevano combattuto insieme, avevano rischiato la vita l'uno per l'altra, ed erano sopravvissuti. Tra loro era nato qualcosa che andava oltre la grotta dino la conveni. Grazie, disse Sera. Pulendo una ferita sul braccio di Iana con acqua e un peso di stoffa strappato della sua satana. Grazie tu, rispose lui coraggiosa cum guarigira lei non mi sento terraggio non avea pura coraggio non avea pura coraggio e avea pura ma fer lost. Sera si fermò a guardarlo quel parole det con l'inglese stentato di un uomo che aveva imparato la lingua dei suoi nemici. Una saggezza che non aveva mai sentito nei sermoni del prete o nei discorsi del sin. Se un uomo saggio Dolcezza distorsiamente e per la prima volta da quando sua moglie era morta Iana sentec il suo cuore batter per qualcosa di diverso della vendetta. I giorni che seguirono furono I più belli della vita di Sera. Iana la condusse nel cuore del territorio Comanche in luoghi dove nessun uomo bianco aveva mai messo piede. La mastro praetri infinite dove coravano mandari di bastante canyon rossi che sembravano scolpiti dagli dei fumi cristallini dove si specchiavano a quel in vol. Ma soprattutto la mastro la sua cultura la insegno allega I segna del tempo nel nuvolo. A riconoscere le piante commestibili, a muoversi in silenzio come un predata, la racconto, la legenda del suo popolo, storie di spiriti e di eroi che sembravano appartenere a un mondo magico. Sera a sua volta, gli parlò della sua Alanda del ballet,
che sua madre la contava. De libre, che aveva lato di nascosto quando era bambina. Gli insegno, accusare, il pain, accusia con largo, ascriva il proprio nome in caratteri latini, Iana, scris sala, sabbia, con, unrametto, ecco, come si, scrive il tuo nome nel nostro alfabeto, lui lo guardo con curiosità. Alcuni simboli che simbavano disegni questo mio nome, linguaggio Comanche vento che non si ferma ma è bellissimo di sera, e lo pensava davvero la sera si sedevano a conto, al fuoco e si raccontavano la loro vita Iana la di sua moglie Nawa, di come si erano innamorati, durante una danza ceremonial, di come le fosse morta proteggendo il loro bambino. Sera gli raccontò dei suoi genitori di come erano fuggiti dalla landa sperando in una vita migliore, di come lei si sente sola in un mondo che non la capiva. Tu non sola ora la dis una sera mentre guardavano la stella, io con te, e tu non sei più solo rispose io con te era una promessa semplice, ma conteneva tutto l'amore che stava nascendo tra loro. Un amore che andava oltre la differenza di cultura, di razza, di lingua, un amore che si nutriva di comprensione reciproca e di rispetto profondo una notte, mentre una tempesta infuriava fuori dalla grotta dove si erano rifugiati, Sara si avvicinò ad Iana per scaldarsi, lui la prese tra le braccia, e le sentì il calore del suo corpo, il battito del suo cuore, la forza gentile del suo mahoni. Dolcezza sussurrò, e questa volta la parola conteneva tutto il suo. Lui la baciò dolcemente, e in quel bacio si fu la promessa di una vita insieme, di un futuro condiviso, di un amor che avrebbe sfidato il mondo intero, ma l'amor per quanto forte non può cancellare la realtà, e la realtà era che Sara era ancora una ricercata e Iana era ancora considerato un selvaggio pericoloso, prima o poi avrebbero dovuto affrontare il mondo che li voleva separati. Quella notte, mentre Sara dormiva tra le sue braccia Iana prese una decisione. Avrebbe cambiato tutto. Era tempo di smettere di faticogia, era tempo di combattere per il loro diritto di ama. Il nascondiglio che Iana aveva scelto era una grotta sacra nel cuore del montagna, un posto che il suo popolo chiamava il vento della madre terra. Era il di che I guerrieri andavano a meditare prima del battagli, più importanti, il di che gli sciamani riservavano le visioni che guidavano le tribù. Sara rimase stupita dalla bellezza del posto, le pareti della grotta erano dipinti con simboli antichi che raccontavano la storia del popolo Comanche, serrano scene di caccia, di guerra, di cerimonie sacre, al centro, una sorgente, natural